եւ հետևեք մեր հարցազրույցին։ Ես մի փոքր ներկայացնեմ մեր հյուրին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Այովա նահանգի Ֆեյֆիլդ քաղաքի Մահարիշի կառավարման համալսարանի ռեկտոր դոկտոր Բեվան Մորրիսի առաջին այցն է Հայաստան կատարվել եւ նա մեր հյուրն է։ Nice to meet you. Սույն թվականի հուլիսի 6-ին ժամը 14-ին Երևանի հյուրանոցում տեղի է ունեցել հանդիպում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Մահարիշի կառավարման համալսարանի ռեկտորի հետ եւ գիտակցության վրա հիմնված կրթության ներդրման հեռանկարները Հայաստանում։ Այս թեմայով է եղել հանուն բարձր իմացականության եւ ստեղծարարության։ Դոկտոր Բեվան Մորրիսն ավարտել է Քեմբրիջի համալսարանը մասնագիտանալով բնական գիտությունների, ֆիզիոլոգիայի եւ փիլիսոփայության մեջ։ 1979 թվականին նա ստացել է դոկտորի աստիճան ստեղծարար իմացականության գիտության բնագավառում Մահարիշի եվրոպական հետազոտական համալսարանի կողմից։ 1980 թվականից առ այսօր դոկտոր Մորրիսը Մահարիշի մենեջմենթի համալսարանի ռեկտորն է, նույն համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ եւ Մահարիշի լուսավորվածության ժամանակաշրջանի դպրոցի տնօրենների խորհրդի նախագահը։ Վերջին 42 տարիներին ներկայացրել եւ ղեկավարել է զանազան կրթական խաղաղասիրական ծրագրեր աշխարհի ավելի քան 100 երկրներում, որտեղ նա հանդիպում է ունեցել կառավարության անդամների, կրթության եւ բիզնեսի ոլորտի աշխատողների հետ։ Ահա այսպեսի հետաքրքիր հյուր ունենք եւ նաեւ եւս մեկ հյուր ունենք, ով կօգնի նաեւ մեզ հաղորդակցվել Մահարիշի Վեդայական կենտրոն կրթական հիմնադրամի տնօրեն Սվետլանա Գալստյանը։ Good morning. Տպավորված ենք կարդալով այս շատ կարճ մի քանի տողերում ընդհանրապես ներկայացված ինֆորմացիան մեր հյուրի անցած ճանապարհի հետ կապված է։ Եվ այս երկար ու իրադարձություններով, ձեռքբերումներով հարուստ ճանապարհը ինչպես բերեց Հայաստան, ինչու բերեց Հայաստան մեր հյուրին։ How did it happen that you have now come to Armenia having all these achievements now? In 1989, 5 professors from our university came to Armenia, and within 2 years, 30,000 Armenians had learned transcendental meditation. So since that time, I was very, very keen to come to Armenia and experience the beauty and the ancient culture of Armenia. So that's why I came. 1989 թվականին մեր համալսարանից 5 մասնագետներ եկել էին Հայաստան եւ 2 տարվա մեջ 30,000 հայ սովորել է տրանսցենդենտալ մեդիտացիա։ Այդ ժամանակվանից ի վեր ես ցանկացել եմ նույնպես լինել Հայաստանում։ Բայց շատ հետաքրքիր է հենց այն ժամանակ ինչու էին ընտրել Հայաստանը 89 թվականին։ Why did you come to Armenia in 1989? We were invited by an Armenian named Mr. Joseph Golden, who came to visit our university in Iowa, and this was at the time of the earthquake in Leninikon, and he asked for help to relieve the stress that had been created by this terrible disaster. So that's why we came. Մեզ հրավիրել է մի հայ, որի անունը Ջոզեֆ Գոլդն էր, եւ դա եղել է երկրաշարժից հետո Լենինականի, եւ նա հրավիրել է մեզ, որպեսզի մենք օգնենք մարդկանց այստեղ երկրաշարժից հետո։ Հաղթահարելու այդ ստրեսային։ Ինչ ասել է թե տրանսմեդիտացիա, ինչպես ասացիք։ Տրանսցենդենտալ մեդիտացիա։ Տրանսցենդենտալ մեդիտացիա։ Մեր հյուրին խնդրենք շատ հակիրճ ներկայացնել։ Just describe what does it mean? Transcendental meditation. It was thought for a long time that meditation meant concentration, and that it was very difficult to do, and that it was mostly for people who are not in the world, recluses, and that it was not practical, and that it only produced a result after a very long time. But Maharishi, the founder of Transcendental Meditation, in 1955 in India said, that's the opposite of the truth. Meditation is effortless, not concentration. It's not difficult, it's easy. It's very much for everyone. It's very practical to improve every aspect of life, and it produces results immediately. So this is completely different than any other form of meditation. Sorry. Մահարիշին 1955 թվականին բերեց այս տրանսցենդենտալ մեդիտացիան եւ ապացուցեց, որ դա հեշտ է անել, որտեղ մինչ այդ մտածում էին, որ մեդիտացիա անելը ճիշտ է եւ պետք է տարիներ շարունակ կանտարես, որ ինչ որ արդյունքների հասնես, ըստ էության տրանսցենդենտալ մեդիտացիան լրիվ հակադիր է կենտրոնացմանը, այն շատ հեշտ է կիրառել։
Կյանքի բոլոր ասպեկտներում, in all aspects of life, yeah. Հա, բոլոր ասպեկտներում այն կիրառելի է եւ շատ հետաքրքիր է ճիշտ է երևի թե շտապում ենք, բայց մեթոդները ինչքան ժամանակ է պահանջվում մեդիտացիայի համար եւ ինչ մեթոդով կարելի է այդ does it take to comfort-ին learn and how long does it take to reach these results? It is learned in 7 steps over a week, 2 hours a day. And then there is a 4-month program of follow-up. It's in the very first session that you begin to experience the effect. In the past, people thought it took years, but in this case, it's immediate, the effect that is produced. 7 քայլով են սովորում տրանսցենդենտալ մեդիտացիա մեկ շաբաթվա ընթացքում, բայց դրանից հետո 4 ամիս շարունակ գալիս են հաջորդական հանդիպումների եւ տրանսցենդենտալ մեդիտացիան առաջ է բերում անմիջական արդյունքներ, այն շատ հեշտ է սովորել։ You sit, you just close the eyes. Like you're sitting. No, I'm not going Can to we say try now. it now? No. You need 7 steps for learning. Only after 7 steps we can feel. Yes. Well, during the 7 steps you begin. It takes some time to be ready. But when you practice, you close your eyes and then you follow very simple instruction. It allows the mind to turn inwards, and then the mind, which is normally very busy, noisy, it starts to settle down, become quieter, more peaceful, until you reach a state where the mind is completely silent and at peace. You're wide awake, but completely silent, peaceful state of consciousness. Simultaneously, the body also changes. You start to sink very deeply into the chair. The breathing becomes soft. The skin resistance increases, which is an indication of higher relaxation, and stress chemicals in the blood decline quite a lot. Դուք պետք է ինձ օգնեք այսքան թարգմանելու համար։ Տրանսցենդենտալ մեդիտացիայի ժամանակ մենք հանգիստ նստում ենք, փակում ենք աչքերը, աթոռին հանգիստ նստած, հարմարավետ նստած, եւ բանականությունը սկսում է հանգստանալ, միտքը հանգստանում է, այդ աղմուկից վերանում է, մտքի ուղեղի մեջ այդ ամբողջը հանգստանում է, հանգստանում եւ հասնում է ամենահանգիստ վիճակի, որից հետո երբ մենք դուրս ենք գալիս ավելի թարմացած։ Svetlana is a teacher of transcendental meditation, so she can teach you. Տրանսցենդենտալ մեդիտացիայի ուսուցիչ եմ եւ կարող եմ ձեզ սովորեցնել, ասում եմ։ Արդյունքը ո՞րն է եւ ինչ ոլորտների ներկայացուցիչներ սա առաջին հերթին կհետաքրքրվեն իրենց պրակտիկայում իրականացնել, հա, կամ ինչ է տալիս մարդկանց, ինչու պիտի անեն։ What kind of people will be interested in learning this? Well, I think everyone needs to learn it. Everyone. Ես կարծում եմ բոլորը կարիք ունեն։ Certainly many schools throughout the world have introduced it, particularly in Latin America. Ըստ էության շատ դպրոցներ աշխարհի հատկապես ներմուծել են այս մեդիտացիան իրենց դպրոցներում, հատկապես Լատինական Ամերիկայում։ In Ecuador, for example, the government has introduced it in all military training. Կառավարությունը դա ներմուծել է ամեն տեսակի զինվորական ուսուցումների մեջ։ In the southern state of Mexico, Oaxaca, it has been institutionalized within the educational system. Մեքսիկայի հարավում այն նահանգայում այնպես նույնպես բոլոր ուսումնական հաստատությունները ընդունել են դա։ But you know, the American Heart Association has just reviewed all the scientific literature about reducing high blood pressure and heart attack. Ամերիկայի սրտաբանների միությունը վերանայել է բոլոր տեսակի ուսումնասիրությունները արյան ճնշման եւ սրտի սրտամկանային հիվանդությունների վերաբերյալ is unique in reducing high blood pressure and heart. Եվ բարձել են որ տրանսցենդենտալ մեդիտացիան եզակիորեն նվազեցնում է արյան ճնշումը եւ նվազեցնում է արյան By the way, I'm from Australia. Yes, Australia. So our university has received $25 million of research grants from the National Institutes of Health of the United States for research in reducing high blood pressure and heart disease. This is over the past 20 years. So this finding of the American Heart Association is the result of all that research. And after this 20 million, did you come to some results? Yes, that transcendental meditation
reduces, the most recent study, I'll give the example. It was done in conjunction with a hospital in Milwaukee, Wisconsin. They followed people with heart disease for 5 years. Half of them had only health education, half had TM. Transcendental meditation. At the end of the 5 years, they found that the TM group had 48% less lowered rate of death, heart attack and stroke than the non-meditating group. So these are the kinds of findings. But in fact, there's a great range of scientific research, not just in health. Particularly how during transcendental meditation, the brain starts to function in a more coherent way, especially the front of the brain. Բայց հետազոտությունները չեն վերաբերում միայն հիվանդներին, հատկապես կրթության բնագավառում, պարզվել է, որ ուղեղը սկսում է ավելի լավ։ One example, Professor Nikolai Nikolaevich Lyubimov of the Brain Institute at the Academy of Medical Sciences in Moscow found that during transcendental meditation, the brain functions more holistically. Օրինակ պրոֆեսոր Նիկոլայ Նիկոլայեվիչ Լյուբիմովը Մոսկվայի ուղեղի ինստիտուտի նեյրոկիբեռնետիկայի բաժին you mobilizing the hidden reserves of your brain potential. Leading to more creative intelligence. I wonder, I wonder when the person has many little problems, stresses in the work and private life generally. It is more easy to concentrate, to have some results by meditation. But when the person has very global problem, very deep problem, somebody very close is gone, somebody is ill, and he knows that it's impossible to bring him to life, or something like this. Yes. With transcendental meditation. Transcendental meditation. Okay. With this, can you have some results to open his mind or heart to be more calm, to be more open? I don't know. Եվ նաև կարելի ավելացնել այս հարցին, ընդհանրականացնել ու պատասխանը լսել երևի գովազդից հետո, ես էլ նույն հարցը ուզում եի տալ։ Միջին խավը երևի հիմնական սպառողն է այսպիսի ուսմունք համարենք, հա։ Միջին խավ, որ որոշակի կայացվածություն ունի թե տնտեսապես, թե նաև կրթական աստիճանում։ Բայց գոյություն ունի խավ, որը թե սոցիալական սարսափելի վիճակում է գտնվում, թե նաև կրթական, հոգեկան առումներով պատրաստ չեն կալելու լուրջ այս տարբերակները, առօրյա ակնհայտ խնդիրները լուծելու կամ իր վիճակը թեթևացնելու։ Այսինքն խնդիր, որը կոնկրետ լուծում է պահանջում եւ մարդը չունի այդ կոնկրետ լուծումը, արդյոք մեդիտացիան կարող է օգնել։ Այս հարցի պատասխանը մենք կստանանք գովազդային հոլովակներից անմիջապես հետո։ Այո, շարունակում ենք մեր զրույցը եւ ամենակարևոր հարցի վրա։ Երկար բարակ հարցը տվեցինք։ Երբ կա շատ լուրջ խնդիր, կարելի է հաղթահարել այդ մեդիտացիայի միջոցով. When there is a serious problem, can a person overcome this by meditation? Well, give an example of Howard Stern. Is a very famous American broadcaster, and he practices transcendental meditation, and his story was that his mother was so gravely ill that he thought that she would not actually be able to continue living. This is 40 years ago. And then one day he called her from college and her voice had completely changed. And he said, "What happened?" "I learned transcendental meditation." And as soon as he came home from college, his mother took him to the center for teaching for transcendental meditation, and now he is also practicing through all of these years. Dr. David Lynch is another example, very famous movie director. He was having some difficulties, and then he heard his sister's voice change, like a more positive, happy voice. So he went and learned TM, and instantly he found that, he said it was like going down in the elevator, sinking down to this very quiet level. And now David Lynch has been responsible through his foundation for more than 300,000 children to learn transcendental meditation around the world.
So yes, even when the situation is quite grave, there's a great effect. These changes are permanent or for short time, or I don't know? They're actually permanent, and they increase as time goes on, because you're evolving. You're not just staying at one level. If you continue to practice twice a day regularly, the benefits will increase over time. Sorry, we have to translate. Oh, sorry. Այստեղ անուն են մոռացա հայտնի հաղորդավարի։ Մի հայտնի հաղորդավար։ Մի հայտնի հաղորդավար 40 տարի առաջ ունեցել է շատ լուրջ խնդիրներ, մայրն է հիվանդ եղել, չէ՞։ Եվ նա պիտի հույս չկար, որ պիտի ապրեր, ու մի անգամ ուղղակի նա զանգարել է ու հեռախոսով լսել է, որ ձայնը փոխված է մոր, ու շատ հրաշքի նման բան է տեղի ունեցել, որից հետո փաստորեն խթան է հանդիսացել, որպեսզի նա իմանալով, որ միևնույն այս բառը չեմ կարողանում սովորել, այդ մեդիտացիայով է զբաղվում, գնացել է, բայց ամենակարևոր, ամենահետաքրքիրը, որ ձեզ կհետաքրքրի, Դեյվիդ Լինչն է, հայտնի ռեժիսոր, որ էլի բազմաթիվ խնդիրներ է ունեցել մի շրջան իր կյանքում, մի անգամ պատահաբար հեռախոսով քրոջ հետ զրուցելու ժամանակ լսել է շատ տարօրինակ փոխված քրոջ ձայնը, հանգստացած, այսպես, հա, երկու դեպքն էլ ու պարզել է ինչ տարբերակով է այդքան հանգիստ, այդքան հմայիչ դարձել ձայնը, որ ամբողջ այդ հոգեկան հանգստությունը արտացոլվում է ձայնի մեջ, ու ինքն էլ է փաստորեն փորձել բոլոր խնդիրները կարգավորել է, դրանից հետո մոտ 300,000 Դրանից հետո նա հիմնադրել է հիմնադրամ Դեյվիդ Լինչը եւ երեխաները, որոնք խնդիրներ ունեն եւ այլն, այդ հիմնադրամի միջոցով եւ ոչ միայն երեխաները կարող են սովորել տրանսցենդենտալ մեդիտացիա իրենց կյանքը լավացնելու համար։ Հետո ես հարցրեցի ժամանակավոր է արդյոք այդ էֆեկտը, թե այն մշտական է, պատասխանն էր չէ, պատասխանը այն էր, որ կանոնավոր զբաղվելու դեպքում դա մշտական է։ Բայց պատասխանը այնուամենայնիվ մի փոքր մենք կենտրոնացանք դժվար դրության վրա, բայց ոչ սոցիալական խմբի վրա, հա, հաղորդավար, ռեժիսոր, դրանք մարդիկ են, ովքեր ունեն որոշակի ապահովվածություն, որոշակի կրթական մակարդակ, որոնց եւ շատ հոգեբանական փնտրտուքների մեջ են։ Հեշտ է, հա, հոգեբանական փնտրտուքների մեջ են։ Բանվոր, խնդրում եմ թարգմանեք, հանքափորը, որը հիմնականում սովոր է խնդիրների դեպքում դիմել օղու շշին կամ այլ խմիչքների։ They have problems, they just turn to vodka to drink something. Մենք չենք խոսում այն գիտակցության մակարդակի մասին, որ նշված անունները կարող էին ունենալ։ These people who are creative, etc. It's more psychological for them. Եվ ինչպես կարող են դիտարկվել այդ մարդու կողմից, հեսա, concrete problem. There is a problem, you have to solve this, and you can't do this. Can transcendental meditation. Well, one example is the post-traumatic stress disorder. In America, there are 500,000 soldiers who've come back from Afghanistan and Iraq who have extreme stress levels, deeply depressed, can't keep a job, can't live with their family. Suicide is a more common cause of death now for American soldiers than fighting in the war. And now our university has just received a grant from the Department of Defense of the United States of $2.3 million to study how TM affects this extreme level of stress. And it's already been seen in previous research. Oh, I'm going on and on because she's spoken English. But maybe she does it better. In fact, guys, specifically, որ կոչվում է PTSD, այսինքն զինվորները, որոնք ստրես ունեն, պատերազմներից պատերազմից հետո, եւ այդ զինվորները ինքնասպանություն են գործում, ըստ էության ինքնասպան գործող զինվորների թիվը ավելի շատ է, քան հենց պատերազմում զոհվածների, եւ սա նրանց համար լուրջ խնդիր է, հիմա հետազոտություն է արվում նրանց վրա, եւ նրանք ստացել են դարձյալ դրամաշնոր այդ հետազոտությունները անելու համար, եւ պարզվել է, որ արդեն հետազոտություն է արվել, եւ դա շատ օգնում է նրանց վերականգնվելու, հաղթահարելու այդ ստրեսները. So this research is starting at the Veterans Administration Hospital in San Diego, and it will last for 4 years to study the effects of TM. But also in Uganda, there is a refugee camp for Congolese refugees, and they have done a study and published it recently that showed that within 30 days,
there was a dramatic reduction in the symptoms of post-traumatic stress disorder in the group that learned TM, and in the group that didn't learn, there was no change at all. Եվ Ուգանդայում Ինտերկան Կոնգոյից փախստականներ այնտեղ նույնպես սովորեցրել են մեդիտացիա, եւ նորից վերահսկվող խումբ կար եւ 500 հոգու վրա կատարել են այդ հետազոտությունը եւ պարզվել է, որ նրանց այդ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ նրանց կյանքը նույնպես լավանում է։ Իսկ մնացած ամյուս խումբ, որտեղ չէին անում, նրանց կյանքը բոլորովին չէր փոխվել։ Այսպեսի հարց է մնում նմանատիպ դեպքերում։ Եթե ամբողջ մոլորակը մի օր այս համակարգը կարողանա կիրառել, կվերանա մեր աշխարհի երեսին անհաջողությունը, անհանգստությունը, բոլորը կապրեն սպիտակ, երջանիկ, ժպտացող դեմքերով, ոչ ոք ինքնասպանություն չի գործի ու ընդհանրապես մոլորակը կծաղկի։ Կհարցնենք մեր հյուրին, եթե բոլորը տիրապետեն այս If one day all the people of the world meditate together, and do you think that then the earth will become a prosperous place? Yes, in fact, it only requires a small number of people to practice this technique, and there are some advanced techniques also called the TM City program and yogic flying. And even if 400 students in a school in Yerevan were to practice together these technologies, it would spread waves of peace and harmony through the whole nation, and prosperity would increase dramatically in the whole nation. Ըստ էության պետք չէ որ բոլորը մեդիտացիա անեն, բավական է որ օրինակ Հայաստանի համար 400 հոգի, ասենք մի դպրոցում միաժամանակ կատարեն այդ ծրագիրը, նաև ներառյալ տրանսցենդենտալ մեդիտացիայի առաջընթաց ծրագրերը, որոնց մեջ ընդգրկվում են նաև յոգական թռիչքները։ There are 51 studies on that alone, that effect. Եվ 50 հետազոտություն է արվել այս սոցիալական էֆեկտի վրա։ President Chissano of Mozambique, he taught 18,000 soldiers in his army, and 3,000 learned the advanced program to bring an end to the civil war of Mozambique. And that happened, and now prosperity in Mozambique has risen dramatically since that was done. President Chissano սովորեցրել է տրանսցենդենտալ մեդիտացիա 18000 մարդու եւ 3000 մարդ էլ կատարում էին առաջընթաց ծրագրերը եւ այդ միջոցով նա վերացրել է քաղաքացիական պատերազմը։ Թադրում է իջի եղան իմ սպասելիքները, որ մոլորակը մի օր ինչ որ տարբերակով ներդաշնակության ու խաղաղության մեջ կապրի, բայց հուսանք ու սպասենք։ Շնորհակալություն, ժամանակը սպառվեց, մեր հյուրը Այովա նահանգի Fairfield քաղաքի Մահարիշի կառավարման համալսարանի ռեկտոր դոկտոր Բեվան Մորրիսն։ Ես մի բան եմ, ներողություն եմ խնդրում, ձեզ հետ կարող են կապվել մարդիկ։ Այո, իհարկե, մենք 1997 թվականից գործում ենք այստեղ որպես Մահարիշի վեդայական կենտրոն, մենք իրավական դաշտում ենք եւ մարդիկ կարող են զանգահարել եւ գալ սովորել։ 351168 հեռախոսահամարով զանգահարեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, 351168, եթե ձեզ հետաքրքիր է ավելի մանրամասն տեղեկություններ, սա ճիշտ ժամանակն էր, երբ մենք հյուրերը եկել են, մեր հյուրերը եկել են այստեղ Հայաստան, որովհետև ինքնասպանությունների թիվը օր-օրի մեծանում է եւ դա ուղղակի ահազանգում է, ահա գնացող, այսպես տեմպեր ենք նկատում, շատ սարսափելի։ Լավ մնացեք։ Շնորհակալություն։ Thank you very much։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք վաղը։